तो क्या हो गया। आई थिंक रात को करने का ये अलग ही जोश रहता है ना, रात को सुपर सुपर फन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस, यू विल नॉट बिलीव बट आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो एट लेट मी जस्ट शो यू at 3:36 a.m. Yes, it's 3:36 in the morning and I am filming this and I don't know kya hua but I was about to sleep and I just saw this video and immediately I got so pumped up and I just wanted to try it out. मैंने कहा यार उठो और मुझे अभी try करना है and that is something by my, you know, I really like her work a lot. एंड येस, मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ उनको एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट बिकॉज इट्स बीन अ वाइल दैट शी वॉजंट कमिंग अप विद एनी चैलेंज ऑफ बाय हर सेल्फ. सो येस, आई वॉज वेटिंग कि कभी कोई चैलेंज आएगा देन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई हर आउट एंड आई जस्ट लव हर टेक्निक्स आर बॉम. आई जस्ट लव हर वर्क. आई मीन, मुझे ऐसा लगता है मैं कितना भी बोल दूँ it's less. So yes, so the person that I'm talking about is Nikki Tutorial. Hearing this name for the first time, I'm going to keep the link in the description box below and I am taking her one tip challenge which she has recently posted. So yes, I got so excited to try it out that I thought okay fine, let me just try it out and let's see how it turns out to be. बहुत ज़्यादा exciting लग रहा है and just so good. And also I'm thinking कि actually में one tip में is it possible? Let me just try it out. And after seeing her I was like it's so much fun. So yes, why not do it? Let's try. You know me, then I am a big time coffee lover, so I got my coffee because it is 3:36 a.m. and I haven't slept the entire day. I've been editing content throughout the day. I am kind of a little tired. I want to try this thing now. So guys, and if you're seeing me for the first time, my name is Bhavna and I talk about makeup tutorial, skincare, DIY, product reviews and recently started with vlogs. So yes, click on the bell icon below and subscribe me right now. And also if you like my content, please share. So without any further ado, let's get started to Nikki Tutorials one tip challenge. Nikki, love you. So yes, let's get started. So yes, her video is there on my phone, so I will now be doing step by step whatever step she's doing and yes, let's see how it turns out to be. Guys, मैंने वही क्रीम और मॉइस्चराइजर मेरा लगा हुआ है जो मैंने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में लगाया था. All the serum and the cream that I use before going to bed. So now I'm going to start off with this primer. So I'm going to take just one pump. That's about it. This is the challenge. इतना ही आया है. Let me just use on the, you know, critical areas on my face which are like just needs a lot of attention. This is, guys, significantly less. Okay, so first she has used the primer. Now she's using the foundation. Let me just also get it. See that she has used a high coverage foundation, so I'm also going to do the same. I'm using this, the ones that I have. Obviously there are different brands that we both are using, but it's fine. Let me just take some. So this is the foundation and I'm going to just dip my beauty blender into it and जितनी भी quantity इस पे आएगी उतना ही I'm going to use on my face. I'm not going to do my neck. ये वैसी white shirt है. I think I'm going to ruin that. So yes, this is a foundation and I'm going to just take as much as possible. Just I'm going to take it just जितना भी आ जाए. Oh, so this much is still left. So I'm taking this and now I'm going to use this. इतना ज़्यादा आया नहीं है, बहुत कम डाल लिया मुझे लग रहा है. मैंने 1 ड्रॉप डाला है, 4-6 ड्रॉप डालना चाहिए था. ओहो, ये तो क्या हो गया. It's like too less on my face. ओह, पता भी नहीं चल रहा है तो, बट ठीक है, थोड़ा सा क्या करूँ अब मैं, अब तो हो गया.
यही है चैलेंज, यही होता है और क्या होता है. नाउ आई एम टेकिंग दिस कंसीलर एंड आई एम गोइंग टू जस्ट जितना भी इस पे आएगा उतना ही आई एम गोइंग टू यूज. सो यस, माय गॉड ये मुझे कम लग रहा है. ये भी कम लग रहा है मुझे. ट्रिकी है वैसे कुछ भी को. So I can see that next she's using is baking powder. So मेरे पास baking के लिए ये Makeup Revolution का powder है in there. So I'm going to pour some. Yes, now one dip of this powder. But still some is left. Okay, okay. अपनी टेक्निकें चल रही हैं, मेरी अपनी टेक्निकें चल रही हैं. आई बेट इफ निक्की इज गोइंग टू, अगर गलती से मेरी वीडियो देख ली देन शी इज गोइंग टू गेट यू नो शी इज गोइंग टू फेंट इफ शी सीज माय टेक्निक्स बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग अबाउट एनीथिंग. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू माय ब्राउज एंड आई एम गोइंग टू डू माय ब्राउज विद दिस निका के ब्राउ जेल क्रीम. शी इज डूइंग विद सम पाउडर बट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग विद दिस dip of it and then rubbing off the extra. So yeah, I have rubbed off the extra. I hope मैंने एक्स्ट्रा हटा दिया इसमें से. So yes, this is how, इतनी ही क्वांटिटी से I am not going to refill this again. Yeah, let me just see. Where is my small mirror यार? खत्म ना हो जाए. ओए होए ओए होए, हल्का सा ही फिल इन कर देती हूँ यार, दोनों तरफ रहे, एक ही ना ब्राउ रहे होकर रह जाए. एक ही इधर कर लेते हैं अब थोड़ा सा. मतलब मुझे ओके लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठीक है. यहाँ से थोड़ा सा आई थिंक रात को करने का ये अलग ही जोश रहता है ना. रात को आई थिंक आई गेट अ लॉट क्रेजी. रात को आई गेट अ लॉट क्रेजी. और मुझे लग रहा है कुछ कुछ तो हुआ है, कुछ कुछ तो हो रहा है. सो नाउ अब हम कार्व आउट करेंगे एंड आई एम गोइंग टू जस्ट टेक माई कंसीलर एंड यूज दिस ब्रश. आई कैन I think do once. Yeah, so this is about, and I have to use this for both eyes, for both the brows, for both the brows. You got it, you put the brows. ये तो मजा आ गया मुझको. जो I could do something. मैं कुछ तो कर पाई. Oh my god, this is fun, but you know this is super fun. So now she started with the eyeshadow and I'm using this Morphe eyeshadow palette and yes, let's get into the eyeshadow. And she's used some orange shade in her palette, so I'm using this orange. I'm using this orange eyeshadow and I'm just brush. Actually मैं she's right, brush के bristles उखड़ जाएंगे. So I'm now going to use this on both my eyes. On the crease, as she used it on the crease. I don't know whether मेरे पास दूसरा कलर है कि नहीं है. इस पे भी है. Oh my god, मैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा she's right कि अब बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है to get out the product. Oh my god, this is fun but वो येलो करा है. मेरे मॉर्फी वाले पैलेट में येलो नहीं है, सो इट हैज़ दिस येलो, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस नाउ.
and she has done with the fingers, so I'm also going to do with my fingers. Just this much. Let me do. This is just too less. बहुत कम है यार ये. Has taken some orange, but I think I should take this a little darker shade of orange to, you know, ले लेती हूँ थोड़ा. Just take it and do it here. ये कुछ और ही हो जा रहा है. This is not something that she's doing. She's using orange again on the lower lash line. तो इस पे खत्म हो रहा है. आ जा यार थोड़ा सा तो. She's doing the wing eyeliner now. Oh. And just like her, I am trying to use some mascara जो थोड़ा सा amplify कर दे lashes को, because already it's a disaster. Yes. So I'm using this Flower Beauty mascara जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, because it actually makes your lashes a little lengthier. So I'm now going to do the lashes. What she has done is कि उन्होंने एक ही wand का वो wand नहीं है, तो what I'm going to do is I'm going to pour a little extra on one and just, you know, उसको duplicate कर दूँगी. Duplicate. Let me just apply a little extra on this. Oh my god. Now she's using a bronzer. I am going to take this one only. This is Savannah Colors ka brick highlighter. I'm going to take this dark brown shade here. I'm going to do jelly here. Just put it. Using this powder again to carve out the nose. Okay. Then she's using a pink blush, somewhat like this. So I'm going to take this. The most इतना ही आ पाया है इस ब्रश में से. Highlighter now, and I'm using this Savannah Colors only again, and I'm going to take this a little here. Now we're going to use a lipstick. I'm using this L'Oreal 114 I Represent lipstick, liquid lipstick. This is all I'm going to use. I'm not going to dip it again. And with this lipstick we are done for the makeup look, which is inspired by Nikki Tutorials. And please do comment down in the section below how did you find this, you know, मेरे ये जो effort था to do that look. I would love to have a feedback from you guys, so please do comment in the section below. And yes, also it's now 1 hour already. Let me just show you. Exact 1 hour. It took me 1 hour to create this look. It took me 1 hour to create this look, and now I will just, you know, click some pictures and all. Thank you for watching. I hope आपने भी उतना enjoy करा जितना मैंने करा. I just love doing it. I don't know, but yeah, I was really happy doing it. So yes, thank you for watching. Bye.